Welcome to Learn Polish Podcast, episode number 512, 512. Dzisiaj ja jestem z moim syn Daniel. Cześć. Co będzie rozmawiać dzisiaj? Będziemy rozmawiać o ubraniach. Ubranie. Okay. So, clothing items. In Polish, it's Ubrania. ubranie. Now, there's different types. There's like casual and there's formal. So, formal. In English, so it's formalne, tak? Tak. So, what's a suit? Garnitur. Garnitur. A koszula? It's like a shirt. Tak. Koszula. Następne is like what you've got, tak? It's a koszulka. Tak? Tak. So it's a t-shirt, tak? Koszulka. And twoja mama czasami ubranie, she wears, tak? Is it? Tak. Ubiera sukienkę. Sukienka, a dress. So, z garnitur, na formalna, będzie spodnie. Tak? It's Tak. like a pants, yes? Tak. And na koszula może być jeansy. Tak? Tak. Nie formalne, tak? Tak. And then a short dress for a girl is Spódnica. spodnica. And a different type of shoes, To są buty. buty. Now, the next one is a coat. It's like a raincoat, is it? Tak. Watch. Is that what a raincoat is? Tak. Watch. Like, and bluza. Bluza. It's like a jumper, yeah? Kind of, no. Czapka. Masz kilka czapka, tak? Tak. Dużo. And szalik, bo dzisiaj nie ubiera. We don't wear, is it? How is that? Ubiera. Nie, Tak. bo Jest ciepło bardzo. bardzo ciepło. Też rękawiczki is gloves. Też nie mamy. And nie mam wszystko na zdjęcia, ale chyba to jest buty na śnieg, tak? Tak. Nie wiem, a może trainers. Tak, and then na lewo, it could be na football, tak? What would you call your football boots? Korki. Korki? Tak. Aha, okej, dobrze. So, ja myślę, że to jest dużo dzisiaj, tak? Tak. No, dziękuję bardzo, Daniel. Dziękuję bardzo. So you'll find all our episodes on learnpolishpodcast.com. You'll find everything about me. Scan the QR code. If you're looking for a virtual assistant, go to va.world. Looking to improve your brain, go to braingym.fitness. Sure to give us a thumbs up, 5-star rating, share with your friends. Until next week, dziękuję bardzo. Do widzenia.